Hello, and welcome back to Final Fantasy XIV, where instead of raiding, we're going to be doing the MSQ. So, if you've been around the channel for a bit, you know, I don't usually stream on Sundays. I'm here because the thing I usually do on Sundays got cancelled. So, well, it gives me as good of an excuse as any to do the story. I heard it's not very long, like 3 to 4 hours. So, should be able to get it done tonight. Although, I was possibly spoiled on something. Just because people like putting spoilers in the thumbnails on YouTube. I don't even usually watch like Final Fantasy XIV things. But it was for like the theme of a fight. And then I think like an enemy for the dungeon. So, but for that one, I don't really care. But we'll have to see. For now, our friends here are definitely not the Scions because the Scions are disbanded. Friends. Right here, so let's talk to them. Hello. Warm fare-thee-wells can ease the sting of partings as we come to terms with an absence not soon forgotten. To tell those we hold dear what they've meant to us, and to wish them the best, we should seize that chance whensoever we can. What? You know, it's been a while since I've done the MSQ. I don't remember what we left off on. So, I don't remember what he's referring to, but I'm sure it's fine. Hi, Kryle. I trust you were able to get plenty of rest. Good. I thought we might take a moment to ponder our next steps, and perhaps reflect on our recent journey. Good, I guess. I must admit my thoughts often drift to the Mist Continent in our stay in Treno. It was heartening to see the Malala prosper despite the odds, and my own flesh and blood strive in that 11-racked landscape. Oh, that's right. Ah, the flat car. How could I forget? Spain was eager to restore diplomatic relations, and I've no doubt that Alexandria will provide much-needed support for their neighbor. I too shall do everything I can to aid my home away from home, my wonderful, welcoming family included. For the time being, though, I'd say we've accomplished all within our power. Sure. I suppose that just leaves the matter of preservation's research. It's yet unclear how Calyx learned the techniques he used to summon his dark primal. And there's likewise much that remains unknown about the key. Let us hope that Shale's efforts bear more fruit. Ring ring. Can you hear me? Shale and I have been reviewing the decrypted files and have uncovered some intriguing details. Would you care to join us? We'll be with you right away. Excellent. Shale seems rather eager to speak with you all. Come and find us in the Datura lab when you're ready. Dutro? Uncanny timing indeed. Let us make for the containment complex. Okay. Yeah, I guess that was close by.
Catboy needs to be relocated. Alright. So it was like an elevator or something back here? Yeah, the lift. Heading for the containment complex, right this way. 1029, whatever that's a reference to. Deutero lab, okay. Which I don't entirely know what that means. Hello. Given that all the data is stored within electrope devices, Shell's expertise has proven invaluable. Wow. Good on you, Shale. I got here before them. Did I just sprint? 皆さん、朗報ですよ。解読処理は成功。この施設から回収できた情報が王子の研究記録の一部であることが分かりました。そこでそれらの記録に対しヤシトラさんの調べたい語句が含まれていないか取り急ぎ検索をかけてみたんですが、アシエンや神おろしにまつわる情報は残念ながらなさそうよ。誰かしら、それらを知る人物がカリュクスに接触したことは間違いないのでしょうけれど、ここの記録からは明かせそうにないわ。でも鍵のことならば全容とまではいかないけれど、いくつか報告が残っていたのよ。Hooray. 鍵についてはこれまで別の世界への道を開くものだということと、ミナラ族の秘宝だったことが分かっていました。そして霧の大陸へ渡ってきたミララ族が帰れなかったように、鍵を手に入れたプリザベーションもその発動を制御しきれてなかったみたいなんです。研究記録から推測するに、それには何らかの術式が込められている。そしてカリュクスはその術式がいかなるものかある程度は把握できていたようです。だというのに思ったように発動しない。条件を揃えても起動したりしなかったり、どうにか小規模な道を発生させられた時もつながる先は常に予想外だったとか。まるで気まぐれな旅人に振り回されているかのようだと記録にも落胆交じりに書かれてましたよ。ざまあみろ。そんなわけでプリザベーションは随分と試行錯誤したみたい。鍵に制御装置を取り付けてみたり、大掛かりな外部装置で意図した場所に安定してつなげられるよう補助したりね。それが黄金鏡の扉の正体よ。苦心の甲斐あって完全とは言えずとも制御に成功してしまった。だからこそ紆余曲折あって鍵を手にしたゾラージャにその発動を指示できたんだろう。結果エバーキープ周辺を土地ごと原初世界に転移させるという前代未聞の離れ技を成し遂げたわけだ。エターナルクイーンが鍵を取り込んだ時なんてエーテルを奪うために複数の共存世界とつながったんだよな。道具は使う者の心次第ね。ミララ族が使った時には人を転移させただけだったのに。あるいはプリザベーションの取り付けた装置に力を増幅させるような機能があったのかもしれない。
彼らが異世界からのエーテル簒奪を狙っていた以上、人を転移させるだけじゃ足りないはずだからな。ねえシェールさん、鍵の制御装置って外してしまえないものかしら。可能ですよ。そのための機器はまだ生きてるようなので。どうかしら。発動のきっかけが定かでないからこそ、せめて危険な作用をする装置は取っておくべきだと思うの。Sure. Why not? お預かりします。Wow. A whole device just to unscrew it. Why couldn't we have done that with our hands? これは。ヤシトラ。今までは装置に覆われていたから、私の目には鍵そのものがよく見えていなかったのだけれど、とてつもない密度。そう、テンペストで見た古代の建造物のようだわ。そう言われると、飾りの部分がアーモロートの様式に似ている気がするな。あなたはどう思う？以前のことでも構わないわ。何か気づいたことはなかった？It gleams like the dawn's first light. I don't think that really helps. It reminds me of Asm's crystal. It is true. It reacts to Asm's crystal too. 鍵もアゼムにゆかりあるものかもしれないか。その可能性は否定できないけれど、今すぐに断定できる話でもなさそうね。Ring ring. ごめんなさい、私だわ。もしもし。ええ、クルルだけれど。バルデシオン委員会の連絡網を使ってオジカから私たちに伝言があったわ。Uh-oh. 緊急の要件か。それほどではなさそうなのだけれど、タトルさんがバルデシオン分館に私たちが戻っていないか聞きに来たんですって。至急呼び戻すほどじゃない。でも何かのようで一時的にでも帰っていたら相談したいことがあると言っていたそうよ。それが不安げな様子だったみたいで、気にした王子かが連絡をくれたの。
俺たちにも帰る時が来たみたいだな。そういう理由だと引き止めるわけにもいきませんね。寂しくなります。Poor Shale. シェールさん、たくさんのご協力本当にありがとう。あなたやオブリビオンのみんなの協力なしには絶対にここまでたどり着けなかったわ。それはこちらのセリフですよ。皆さんがアレクサンドリアにしてくださったこと、僕たちは永遠に忘れることはないでしょう。引き続きプリザベーションの残した情報は調査しておきます。また何かめぼしい発見があればお伝えしますね。念のため私はもうしばらく一緒に作業をさせてもらっても。ええ、大歓迎ですよ。鍵のことも調べたいから少しの間借りてもいいかしら。取り扱いは慎重に責任を持って行うわ。Nope. それじゃあ Okay. 帰りましょうか。お時間の待つバルデシオン文館へ。Trail to the heavens. Wow. I guess the patch has started. Yeah, like, the only reason I'm hesitant about the key is just, like, the safest place is generally on the Warrior of Light. Because I feel like the moment you give it to someone else, it ends up falling into the wrong hands somehow. My colleagues will be just as saddened by your departure. Till we meet again, safe journeys. Okay. Given that preservation could not unlock the secrets of the key, it should come as no surprise that we too struggle to understand its nature. In any event, do give Tataru my regards when you see her. I ought to mention we also uncovered information unrelated to the key. According to Shale, certain confidential reports are now accessible via devices in the Researcher's Commons and the Director's Office. You might wish to peruse the files before you depart for Charlian. In the Commons? Director's Office. Okay, I mean, the Commons is on the way out. The Director's Office has new files. Is it the shiny side table? Oh, I feel like I've unlocked this before, though. Oh, is memory duplication new? It is well known that the Alexandrian royal family promulgated? Oh, man, they throw new words at me. Promulgated a number of fundamental principles governing endless research. Among these was the strict prohibition on memory duplication. However, in the wake of the storm surge, the provisional government sought to revise this prohibition and make one key exception: Queen Sphene. The decision was ultimately made to equip her endless counterpart with a Tiara variant regulator,
thereby enabling the routine backup of her memories. Intriguingly, it was Master Calix who objected most strenuously to this proposal. It was his assertion that one's corporeal form, whether flesh and blood or endless construct, is nothing more than a vessel, and that as a vessel, it is to be modified and experimented upon should circumstances require it. Memory, however, was sacrosanct and inviolable, the very essence of life and personhood. And Master Calix eventually acquiesced to the provisional government's request. A number of this facility's personnel duplicated their memories to verify the efficacy of the technology. Yet Master Calix refused to even entertain the notion. To this day, he has avoided creating even a single backup of his own memories, a resolution which I myself have chosen to emulate. Is the locker still the same? Yeah, it sure is the same. Alright. And something new here? Research objectives. Okay. The primary research objective of Containment Complex 1029 is the indefinite preservation of the Endless. Continued improvements to soul cell and regulator functionality are intended to facilitate the Endless Sween's management of living memory. It is via this process of iteration that we endeavor to identify and resolve any and all issues inherent in endless creation. Chief among known issues is our present inability to control the key, for if we fail to secure the reflections as additional sources of ether, our ultimate goal will remain forever out of reach. But even if they had managed to get ether from every other reflection, eventually they would still run out of ether. It would take a long time, but they would run out. They really didn't seem to have a very good plan. Hello, my friends. I thought it best to hear what Ajika has to say ere we meet with Tataru. I do hope she is well. Oh dear, it occurs to me that I neglected to bring gifts from Tyrol. Considering the extra work they've had to handle in my absence, I dare say I owe them a veritable mountain of snacks at the very least. How could you forget, Garaha? Welcome back, and what a pleasure it is to see you too, Gel. Thank you for contacting us, Ajika. We came as soon as we could. Of course, I felt it prudent given how troubled Tataru was. Your concern is much appreciated. As it so happens, we've reached a convenient juncture in our investigation. Shale and Yashtola have matters well in hand, leaving us free to make this trip. That's a relief to hear. Now, let me fetch Tataru for you. Why don't you take a moment to relax in the main hall? I'm sure you're all still fatigued from your journey. Sure. A sassy hand on hip. Given how frequently Tataru is away on business these days, 'tis a small miracle we're in the same place at the same time. Only now is it beginning to feel like we've actually returned. Such fond memories within these four walls. Okay.
Tataru, where are you?地図がどうかしたのか？大したことじゃないんだけれど。ラハ君がこれを買ってきた時のことを思い出してたの。みんなに背中を押してもらってトラル大陸に旅立ったんだって。収穫はあったか？それはもう抱えきれないくらい。皆さんおかえりなさい。Wonderful to see you again, Tataru. オジカから聞いたんだ。タタルがなんだか不安そうな様子で俺たちの帰りを待ってたって。アルフィノが戻り次第タタルのところに顔を出すと言ってたが、会えてないのか？いえ、アルフィノさんとアリゼイさんには会えて、トラル大陸での大冒険のこといっぱい聞かせていただきました。お二人は所用を済ませてすぐガレマルドへ出発。その後のことです。不穏な噂を聞くようになったのは、世界各地で現れる妖異の数が目に見えて増えているようだと。あくまで噂程度でしたので、他の重大な問題に取り組んでいる皆さんにお伝えすべきか私も迷っていたのですが、先国グランドカンパニーエオルゼアから内密に報告をいただいたのです。本日になってまるで堰を切ったかのように妖異の出現数が増加。大半は現地当局の兵力で対処できており、被害も軽微であるものの、問題は普段からボイドとのつながりが深い地域です。そこでは無数のボイドクラックから妖異の大群が現れ、民間人にも被害が出ているとか。ボイドとつながりが深い。確かガレマルドにはリーパーの里があったわよね。What? そうなんです。現地にいるアルフィノさんからも緊急の連絡がありまして。A short while earlier in Tertium. 以上がかの大陸で私たちが経験したことのあらましだ。最後に先代の連王が残した言葉を皆に伝えておきたい。無知ゆえに争い、私利て絆を結ぶ。これは他部族が暮らしているトライオラだけでなく、全ての人と人に言えることではないだろうか。まずは食べ物一つからで構わない。みんなの暮らしに根ざしてきたものを伝えていってほしいの。きっとそこから理解が始まる。私たちもその架け橋になれるよう改めて尽力するわ。
ありがとうな。みんなにも話をしてくれて。聞いた話を俺が伝えたんじゃああはならない。実体験から来る言葉は強いな。だったら俺たちにもできるかもしれないって思わせてくれる。かもしれないじゃなくてできるわよ。私とアルフィノはそう信じてここへ帰ってきたんだから。長い休暇をもらった分張り切っていくわ。ここからまたよろしくね。それから神聖アレクサンドリア連合国のことはすでに各国へ書簡を送ってある。ガレアンコミュニティにも正式に情報提供をし、双方の希望があれば国交を結ぶ手助けもさせてもらうよ。無論トライオラともね。ありがたい話だが、お前たちのそれは本当に休暇だったのか？おーい！大変だ！ラピスマナリス方面から用意が溢れてきている。燃料を運んでいた市民が襲われて重傷で。なんだって？こちらクルトゥース魔導交渉、緊急事態発生。内部の残資材を点検中、突然容易に襲われた。あれはボイドクラックか。あちこちに用意が現れて仲間が襲われてる。お前たちは？話は移動しながら行くわよ。Oh boy. ガレアンコミュニティは防衛戦力が少なく、アルフィノさんたちやイルサバード派遣団が加勢するも苦戦しているそうなのです。分かった。俺たちも救援に向かう。ありがとうございます。サンクレットさんとブリエンジェさんにも連絡が取れて救援に向かっていただいたので、現地で合流できるかもしれません。Alright. Wait a minute. Luigi, you're not supposed to be here. There's spoilers in the story. Let's see. Clearly we made the right decision to come to Charlian, though I dearly wish the circumstances of our return were not so grave. Yeah. I don't believe we've seen Thancred and Urianger since our battle with the Endless Fiend, have we? They too must have returned here at some point. Maybe. I've been told Alphino and Alice have withdrawn to Tertium to request aid on the front lines. They seem intent on rejoining the battle once reinforcements are ready, but I shall tell them to wait until you arrive. Okay. I don't want any of this. Waha. And just like that, we find ourselves faced with another emergency. Fortunately, there's yet time for us to make a difference. Let us make haste for Tertium. Yeah, all the way there. Hey, Tataru. Sorry to send you packing so soon after your homecoming, but Garlemald desperately needs your aid.
Yeah, it sure does. Alright, all the way over there. Oh. Maybe I didn't need to get onto a mount, but... Oh, they are here. Thank Red. It's been far too long, Joe. Yeah. Well met, my friend. Now, let us hearken unto Alphino's words. Thank you for coming at such short notice. I'm glad you're here. Ah, Jill, you've made it in time. I sure have. And I made it before these other two. Yeah. 今度は随分寒いところであったな。 Yeah, these two didn't even have time to change. 来てくれてありがとう。互いに話したいこともあるだろうが、今は緊急事態だ。早速状況を説明させてほしい。ガレマルド近郊で大量の用意が発生している。確認できた範囲だと発生源は2カ所だ。一つは以前に向かったことのあるラピスマナリス。ここにはイルサバード派遣団が対処に向かい、負傷者が出てはいるものの、戦況は優位に推移しているそうだ。派遣団にはウルダ派の呪術師も多くいます。彼らならばボイドクラックを封じることも可能かと。問題はもう一箇所。ユルスたちガレアンコミュニティが迎撃に当たってる北のクルティウス魔導交渉ね。そこから湧いて出てくる用意があまりにも多くて、前線は今魔導城北側の市街地まで押されてるわ。加勢を頼めるかしら。この状況だと負傷者も出ているわよね。私は運ばれてくる人たちの治療に回りたいと思うのだけれど。ありがとう。お願いするよ。市街地まではここから線路伝いに向かうのが早い。応戦しているガレアンコミュニティを支援しながら、その先の交渉にあるはずのボイドクラックを目指そう。Alright. Oh. Okay, I thought I would have to walk up to the dungeon. That's fine. Oh, the entrance is just right here. Alright. Form party. So. ああ、いつでも準備万端だ。Do I want to take Alphino or Urianger? I feel like it'd be weird to take one twin without the other. So it'll be the two uncles and Graha, I guess. He's gonna be a black mage though. Did I go samurai? No, I don't want this to take forever. I'm sure they'll be fine.
Alright, let's go. Wait for otter to us. Yeah, sure. Could have pulled those. That's fine. 覚悟なさい。No, you can go ahead. Yeah. Oh, he just used like all of his cards. Okay, Ryanje. I'm sure they'll be fine. They don't need our help. We have Varus. Aw. Interesting. Sorry, Thancred. I'm on a mission. My mission is to pull more mobs. Like those ones. お前たち来てくれたか。 Oh. It's interesting that it teleported my friends to me. I guess we're using Phoenix on this one enemy. すまない。助かった。 Jules. あとは俺たちで何とかする。お前たちはボイドクラックを目指してくれ。 Void crack. What is it called? Void crack in Japanese. Eye of the Scorpion. Alright, well, go get it, Thancred. Meow. Standing right here. Not the most
motion scanner. I considered moving. Oh. I was in the middle of casting. That's so rude. Can't believe they put a full downtime mechanic in this. I really hate this. Oh, an addle. I'm helping. Do I want the stuff that's from your Prey Magitech hat? Not dyeable. I mean, guess we'll see what like the chest piece looks like, but oh, you like the hat? There's a cover here. Bracelet. What am I gonna do with the bracelet? Actually, I guess I could glamour the bracelet if I really wanted to. Ah. Away we go. Into the forest. A timberland. Oh. Oh. Alright, Dawntrail, you have fun with that. Oh. Dawntrail, help.
casting this at me? What did I do? Really? Alright, what's this? Oh, this is the boss. Yeah, there he is. There's Chort. Alright. Go get him, Thancred. Thancred. Okay. Ripples of Bane. Okay. Alright. Come. Oh, no. This is gross. Body weight exorcism? Okay. Here, I did add a... Here. This again. Are you supposed to know, like, where he's going to end up, though? I don't have my apple. Alright, we did it. Boots. Alright, how do these boots look? Yes, they're fine. Can I actually use these for glam? I mean... maybe...
Alright, have fun with that. Do these come alive? Alright. And good, I found us new friends. Have fun over there, I guess. Treasure chest. I don't need more accessories. I'm sure these are all worse than what I'm wearing. Green means go. Whee! Sure are a lot of portals here. Oh. Hey, Bankrupt. Look, I found us more friends. Oh. Are we already at the end? I'd have the dogs out. What is this? Okay. Downpuss. Okay, well I have to start with Phoenix, so 2 minutes is gonna be so far away. Why is he looking this way? I'm different.
I see. That was the oh god, man. Why make me run? Okay. I don't know what the mechanic actually was, but apparently I did it. The LB is gonna do 8%. I'll never know what that mechanic is. We did it. We beat up this thing. Whatever it is. What did I get? The coat of healing. I mean, the hat also healing? Yeah, I guess I got the healer set. Interesting. Well, creature's not long for this world. Did we beat it up that bad? Close the fisher. Dependable fan cred. Just barely alive. Alright.
戦闘は終わったみたいだな。Yeah, I guess. 奥に見えるボイドクラックを閉じさえすれば、これ以上用意が現れることはないかと。そうか。ガレアンコミュニティ一同、お前たちに感謝する。みんなで故郷を盛り立てようって時だ。被害を抑えることができて本当に良かった。Uh-oh. では早速クラックを閉じるといたしましょう。待て。それを閉じたら帰らなくなる。なあ、決着を任せてしまった分、あいつの処遇を決めるのはせめて俺たちにやらせてもらえないか。I mean, I don't really care. お前、帰りたいのか、ボイドに。何？以前にもボイドからこちらに渡ってきた用意がいたんだ。その中には正常な命の巡りに戻るため、あえて原初世界で死ぬことを望む者もいたと聞く。それでもお前は帰ることを望むのか。光も死も何もかもがなくなった場所だったとしても。こちらには風が吹いている。闇に濁りし我らの世界とは違う清らかな風が。ここで終われるならば確かに悪くはないのだろう。だがこの風を知ってなお我には未練を捨てることができそうにない。願わくはあの世界がこのようであったなら。ああ、帰りたい。清らかだった頃の故郷に。その気持ちは俺たちにもよくわかる。だとしたらこれ以上の戦いはやめ、直ちにボイドへと戻り、その復興に尽力しろ。あちらには俺の友ゼロってやつがいる。彼女は仲間と共にボイド再生の手がかりを探しているんだ。仲間は他の世界にもいて、光と闇のエーテルを交換し合うこともできたとか。いつかはきっとボイドを覆う闇を払えるはずだ。この身にも食って食われることで血が出てきた。大
区の者たちの思いがある。 Oh. 今の話が誠か嘘か確かめるため我らが世界に戻りゼロとやらを探してみるとしよう。期待は裏切らないはずだ。あいつなら絶対にな。ゼロも喜ぶんじゃない？俺は別にそんな。喜ぶとも。私だってとても嬉しかったよ。無知ゆえに争い、私利で絆を結ぶだろ。せっかくの土産だからな。早速活用しただけだ。それじゃ周辺を見回りながら戻るとするか。Sure. Oh, all of my friends. That boy's come a long way. All credit to Zero for nudging him in the right direction. Yeah. With the Clitium's fissure sealed, I dare say the Void Scent incursion is at an end. What a strange name for a dungeon. Void Scent not only absorb the ether of those they consume, but their thoughts as well. With such a legion of minds at their disposal, one hopes they prove a capable ally for Zero. You have my heartfelt appreciation. Without your intervention, I have no doubt the casualties would have been far greater. And Julius was quick to put our words, or rather those of the Dawn Servant, into practice. Sure was. Reports have been trickling in. By all accounts, the Elsabard contingent was successful in containing the threat on their front. For Void Scent to attack in such numbers just as we were finding our feet, I daren't imagine the consequences had you not provided such timely aid. On behalf of my comrades, thank you. Thank you all. I don't want any of these, but I guess let's take skill speed. Oh, Thancred. 派遣団の方も型がついたなら、ひとまずは大丈夫そうだな。しかし、結局どうして急にボイドクラックが開いたんだ。タタルから聞いた話だと、世界的に似たようなことが起きてるらしいじゃないか。原因の特定はまだ。現状分かっていることといえば、不規則にクラックが生じているわけじゃないってことくらいだ。普段からボイドとのつながりが深いとされる場所、つまり壁が薄くて穴が開きやすい場所ほどその傾向が強まっているらしい。であればガレマルドよりも危機に瀕している地があるかもしれません。今は閉鎖されておりますが、他ならぬ我々の手で史上最大規模のボイドゲートを開いたことがあったはずです。一翼の竜を連れ戻すため、そして
ゴルベーザの侵攻を止めるために。 Sure. 好きか？自然に生じたボイドクラックとは性質が異なるゆえ見落としておりましたが、ボイドとの接点としてはかの地に勝る場所はありません。最悪閉じたはずのボイドゲートが勝手に開いてるかもしれないってわけか。すぐに確かめるぞ。状況はレポリットたちが正しく把握しているはずです。ベストウェイバローに向かいましょう。 Oh boy. クルルにも知らせなくちゃな。治療の手が空き次第駆けつけてもらおう。それと月に開いたゲートのことならヤシトラが誰より詳しいはずだ。急いで状況を知らせておこう。嘆きの海にはガレアンの同胞たちも移住している。アルフィノ、アリゼ、彼らのためにも頼む。了解。ちょっと行ってくるわね。そうだ、すまない。 Oh, yeah, what? もしもの話なんだが、この騒動を鎮める過程でゼロに会える機会があればこれを渡してくれないか。 I swear if it's one of those... 戦いが長引いた時のために仲間から手渡されていた食料だ。あっちの世界でまともな飯が食えてると思えないからだ。 Yeah, I'll give her her food. ピロ式だよ。 Shakes my head. This guy. Oh. そのご様子、やはりこちらにも用意が。ウリエンジェ、それにみんなも。用意、そう、用意が現れたんだ。今まで何ともなかったのに、大穴から突然。杞憂であればと思っておりましたが。閉鎖したはずのボイドゲートがどういうわけか部分的に開いちゃったみたいなんだ。とにかく封印機構を作動させてなだれ込んでくる用意を止めなくちゃってリビングウェイが剣に向かったんだけど、まだ戻ってこないし連絡もつかなくなっちゃって。承知しました。我々で手分けをして剣の様子を見に行きましょう。Okay. All right. Oh. Alright. Take this backpack off me.
did it. The power of Solar Bahamut. My valiant savior. I was so frightened I dared not move an elm. Oh, you're looking for Livingway? I think I saw her heading southwest towards the Drowning Brand. She had several slaughter bots in tow, but I worry they won't be enough for all the Void sent. You'd better hurry. Okay. Ooh. Livingway. Livingway, where are you? Only those two? You did break your slaughter bots, though. Yep. Mm-hmm. まあ、地上にも用意の群れが。こんなことになるのなら、ゼロさんの先方を取り込んだ用意抹殺マシン霊式の開発を最優先にすべきでしたわ。ここぞとばかりに披露できれば、レポリット最高、リビングウェイは人類の素敵な右腕とお褒めに預かること間違いなしでしたのに。コッポン。それはさておき、封印機構は無事に起動させられました。なぜだか開いてしまったゲートの隙間から用意がやってきても、ある程度までは大穴に留めることができるでしょう。今後ボイドゲートが勝手に広がるような事態が起きたり、やたらと強い用意がゲートをこじ開けたりしなければ大きな問題にはならないはず。ダメかもしれませんわね。ここにいたか。I'm sure we'll be fine. 要件が要件だもの。シェールに後を任せて転移魔法を使わせてもらったわ。鍵はきちんと回収してきたから心配しないでちょうだい。Hooray. ボイドゲートの向こう側にまだ本命が控えてるってことか。このゲートを抜けた先にある赤き月はゴルベーザの領域だったはず。ゼロたちはどうしているのかしら。I need to DoorDash her dumplings to her, so... I thought I was going to take the dumplings out, I'll be honest. Wow. これはMy eyes.
Hmm. I'm sure that's fine. No. Oh, left a little portal behind. That's good. Hi. Why are you a paladin?お前、どうしてここにOh, no time to explain. 言われるまでもない。見ての通りの状況だ。来たのであれば手を貸してくれ。ここのゲートは最大級の大きさだからな。無理やりにでもこじ開けようと厄介なやつに狙われている。海の底を領域としていた大王位だ。ゼロムスが存在していた間は警戒して攻め入ってくるようなこともなかったのだがな。消失したことを感じ取り動き出したらしい。そしてついに赤き月に至る魔力の道を見出し転移してきたというわけだ。ゲートに群がる奴らは私とゴルベーザに任せてくれ。その間にお前は NO の相手を。Leave it to me. 多勢を相手にするならばあちらの方が慣れてるか。Look at you, class changing. 用意は心のあり方でいかようにも姿を変えられる。今の私なら光と闇どちらの力も自在に扱えるというわけだ。 Yeah, that's great, but ボイドに光を取り戻すため闇をもって闇を制す。Yes, me and my 7 friends. 何者だ。人間か。何を求めて我が道を阻もうとする。力
力か、それとも栄光か。我が望むは終わりなき世界の終わり。阻む者は全て無に返さん。Unmaking. Alright. And this one I need to do with the randoms. So let me put this so I can actually see what they say to me. And it's probably fine. Apparently my FC leader just bought a bunch of flowers. I didn't see that till now because I had it set to only show certain text. I don't know what he needs the flowers for, but I'm sure it's important. Guessing this is going to be where we're fighting, but oh, guess we'll find out in a moment. No other summons. Always good. 美しき闇に閉ざされるがいい。Sure does, girl. Does it also shrink when it wakes? Alright. Not Hunt's mother. Okay. Interesting. Is that a meltdown? No.
に落ちてみるか。無が全てを包みゆく。ここには何もない。He really likes not. そして現在感じられるまだ一つ。我が存在だ。お前とやる存在が決定する。奴の領域に干渉したこの巧妙をたどれ。 And we have to beat it up too. We're free. ザクは一掃した。私たちも奴を叩くぞ。全てが意味を失う。光よ、私たちに力を。この世界渡してやるものか。これぞ真の無の力だ。消えることなどありえぬ。この力は絶対なのだ。I can grow the number. Is that also him? Oh, it sure is. 無を操らん。世界の真実だ。滅べ。As long as it doesn't hunt me.狭間に落ちてみるか。一切の活動を停止せよ。
I did it. よし、メモリアに封印する。はあ。I want to bite it. It seems nice and crunchy. I don't need this anymore. You're a nice little 私 friend. たちだけで勝てる相手ではなかった。お前が来てくれて本当に助かったよ。Yeah. 察するにゲートを抜けた用意たちがそちら側に現れ、根源を断つためにボイドに。そんなところだろう。 Yeah. Although I don't know why I couldn't have just jumped through the gate. 魔王と呼ぶにふさわしい脅威は残っておるまい。事態は沈静化できたと考えていいだろう。Have you noticed any abnormalities in the void of late? 思い当たる節はないが、どうしてそんなことを聞く？ Void fissures. このゲートだけじゃなく、世界中でか。ゼロムスが消えてから、良くも悪くも目立った変化は起きていないはずなんだが。お前の方は？なぜかような事態になったのかはわからぬ。だが、ゲートやクラックが開いてしまった道理には心当たりがないでもない。ここ赤き月は我が領域であるがゆえに微細な変化も感じ取れるのだが、閉じられたはずのゲートが開いたその時、何か外的な力が加わったわけではなかったのだ。ごく自然なことのように、言うなれば世界を隔てる壁が刻一刻と薄くなり、ついに触れ合ったかのごとき出来事だった。Oh boy. 同じことがあちこちで起きていると。わからぬが可能性はある。それで無事なのか、ラザハンやガレマルドは。ユルスが容易にそんなことを。Yeah, he sure did. そうだな。用意でもガレアン人でも故郷を思う心は同じに違いない。その用意に出会うことがあれば快く受け入れるとしよう。機会があればユルスにもそう伝えて。待て、お前どうやってここへ来たんだ？ゲートは人が通れるような状態じゃないはずだが。Oh. I made my own gate.
そこにお前が通ってきたパスが？私には何も見えないぞ。Oh, I can't see it. Interesting. 干渉もできぬようだな。鍵とやらの所有者のみが通れる道というわけか。なんだ、自由に行き来ができるようになったわけじゃないのか。久々に皆の顔が見られるかもと思ったんだがな。Weren't we supposed to deliver an order of dumplings? Oh, there now seems an opportune time to give Zero the parcel Julius prepared for her. Yeah, I guess. Hey, Golbeth. A key of yours intrigues me. Had my former self known of its existence, I might have sought different means to reach the source. Yes. Something for me? Yeah, here. Have this package of dumplings. That smell. Food, is it? Ah, I recall Julius speaking of the dumplings his mother used to make. Thank you for the parcel and the fond memories. There's more than enough to share with Golbez. Now that he forgoes the aether of others, I'm sure he'll appreciate the sustenance. I sometimes wonder what the void would be like if culinary traditions flourished here once more. Whether it would suffice to break the cycle of mutual consumption. A heartening thought, if nothing else. Okay, well, enjoy your dumplings, I guess. Until our battle earlier, I hadn't called upon darkness in some time. In truth, I find light a better fit these days. Ever since you left, we've been roaming the void in search of individuals who would join our cause. Although we return to the Red Moon after sensing Enuu's presence, rarely do we linger in a single location. However, if the interloper you spoke of does intend to seek me out, it might be wise to return to my domain. Why don't you join us? With Enuu defeated, the source should be in no imminent danger. Oh yeah, okay, sure. Good, we'll wait for you by the crater. Okay. Yes, I can't use my mount here. What? I presume you remember traveling by Nisroch. Once we reach the surface, the creature will convey us to my domain. Sure. There is a teleporter situated between here and the center of the moon. I used it to travel to the surface in days long past, though I seldom had need once my generals were in place. Igiorm herself crafted the device that I might lay low the Servant of Light. Ironic that we now use it seeking to restore light to the void. Ah, forgive my idle reminiscences. It's time we made our descent. Okay. Wow, we're here. There's the Nisroch. I really don't like void creatures. There are many in this domain who still fear me. I shall remain here to avoid needless provocation. Okay. Though it was not always so, many who live here now have chosen to do so because they support the cause.
Indeed, if our numbers continue to grow, we may require more territory. Thankfully, we were able to harness the residual ether from Barbarisha's domain. Those reserves will enable me to expand mine as the need arises. Right, we had best prepare for a potential guest. Join me in my abode when you're ready. Okay. Or Colpus. Our house is that one, right? Can I just, like, run through here? Cool. I imagine you remember these, the transmitters we used to receive light from the first. If memory serves, they work by channeling excess ether left in the wake of the flood into the Crystal Tower. Using the tower's cross-drift travel capabilities, light is then conveyed onto the 13th and into these devices. I have a mind to use them now, but they'll need to be set in an elevated location. Your assistance would be greatly appreciated. Okay, sure. Let me go place your transmitters. Oh, sorry, just a singular transmitter. Silly me. All the way over there. Work? Okay. Whee! Alright.まめに監視してるやつがいるのか。起動させるとあちらから光が届くんだ。それを灯火として私の領域を見つけてもらおう。Okay. Oh. There he is. 驚いた。本当に光があるなんて。それに人間、お前とこちらでも会うとは不思議なこともあるようだ。Hi. 私がこの領域の主、ゼロだ。ここには争いを嫌うはぐれ者たちが寄り集まっている。それからこの世界にかつての姿を取り戻したいと願う者たちが。そんなことが本当にできると。どれだけの時間がかかるかはわからないがな。どうせ私たちは死に見放されている。気長に試行錯誤を続けていくだけさ。いいだろう。この光を見ればその言葉が偽りでないことはわかる。かつての世界を取り戻すため協力しよう。ありがとう。お前を歓迎する。
And away he goes. It would seem Julius's intervention has helped forge a new bond. Thank you for bringing word to me. Gather you'll head home sooner rather than later. You'll not be able to freely return to Zero's domain. Yeah, please get me out of here. And let us return to the Red Moon. Sure you won't begrudge me a proper farewell. Sure. ユルスたちに伝えてくれるか。互いの故郷のために力を尽くそうと。NO を封印したメモリアはこちらで保管しておこう。すでに第一世界の同志にはゼロムスのメモリアを渡しているのでな。あれがかの世界の再生に役立つと証明された暁にはこのメモリアを送ることも検討しよう。世界の隔たりなんてなければいいとも思うが、この世界にこそ私たちの歩みがある。だから私はこちらで戦い続けよう。お前もお前の場所で戦っているのだと信じながら。Alright, bye. Does it just leave that ring there permanently? Yeah, I guess I did just kind of vanish, huh? Na, あれ。Hi. よかった。急に姿が消えたから心配してたのよ。I can travel between reflections. But only me. Until we figure out a way to get more こちらで people. は君が消えた後、ほどなくして用意の進行が止まったんだ。何か関係があるだろうとは考えていたものの、まさか向こうでゼロたちと一緒に戦ってくれていたとはね。あなたが世界を渡る際に通ったという黄金の道は私たちにも見えていなかったわ。声らしきものも全くよ。エートス、それが鍵の本来の名前なのかしら。謎だらけの状況だけれど、ゼロたちから第13世界の情報が聞けたのは助かるわ。世界を隔てる壁が薄くなったかのようだというゴルベーザの書簡。それが本当に正しいとしたら、原初世界でボイドクラックが多発しているのも道理ではあるわね。しかし、そのようなことが起こりうるのでしょうか。Oh boy. Here she is. 何者だ。用意の残党じゃなさそうだが。あ
はじめまして。アシエン・ハルマルトと申します。きっとどうしようもなく皆様の敵ですが、どうか今は武器を収めていただけませんか。あなた方と話がしたいんです。よかった。機会をくださってありがとうございます。オリジナルを失った今、アシエンが活動を続ける理由はないと踏んでいたのだけれど、このタイミングで接触を図ってきたあたり、もしかしてあなたなのかしら。カリュクスに万神召喚や共造世界の知恵を授けたのは。はい、間違いありません。俺の姿まで晒す理由に見当がつかないんだけど。その声、カリュクス。記憶の転送が間に合っていたのか。安心しろ。もっと戦闘向きの器に乗り換えたとしても、俺にお前たちを倒すだけの技能はないよ。How am I supposed to take him seriously? 間違いなくこの人生をかけたものだった。代わりは用意できないし、俺が一戦に返り咲くこともない。ハルマルトと言ったね。対話を望んでくれるのならば、君の目的を聞かせてはもらえないだろうか。皆様もよくご存知の通り、私たちの星アーテリスは古の時代に14の世界へ渡たれました。その状態を星の医師となったハイデリン様が長きにわたって維持してきた。しかしハイデリン様亡き今、傷がおのずと塞がるように星は最も安定した状態に戻ろうとしています。そう、全ての世界を統合した状態に。星の断りとしての世界統合はアシエンの企てとも異なって人類への配慮などありません。命も物質も全てを一つにまとめ適切な形に再構築する、いわばリセットに等しいもの。
アーテリスは戻るのです。何億年もの時を過ごした人類が生じる前の静かなる年の姿に。うん。何よそれ。どうしてあなたにそんなことがわかるのよ。私にはずっと昔から見えていたんです。ハイデリン様やゾディアーク様の意志が介入しない本来の星のことわり、それによって紡がれる未来が、星は自らの上で生きる者に寛容です。分かたれたことでさえ怒ってもいなければ悲しんでもいないとはいえ、個々の種を庇護することもありません。だからどれだけの被害をもたらすとしても、起こるべくして起こる事象を止めたりはしない。地は震えるし、火山は溶けた岩を吹く。雨水が営みを押し流すこともあれば、凍てつく風が寒さと上をまき散らして命を奪うこともある。そうして数えきれない種が絶滅してきました。人はそれを知りながら、どうしてか自分たちには明日が来るものと信じてしまう。来ませんよ。こここそが明日の果て。世界統合をもって人類は何の痕跡も残さずに消滅します。うん。私は今日に至る人の歩みが好き。傷つくことを知らなかった時代からたくさんの苦しみを経て、それを受け入れ歩いていくことを決めた。弱くて強くて誇らしいアーテリスの歴史です。だからこそ何一つ残らないよりは、何か一つでも残せたらいいと思いませんか？星が自ら世界を統合することで明日の果てが訪れる。ならば先に人の手で世界を統合したら。ご明察だ。こいつはそれを狙って現存する共造世界から適任者を見繕った。うん。他の世界の存在を知れば必ずやそれを食らって己の願望を果たそうとする者、つまりは俺のようなやつをな。そうじた名はウィンタラー。お前たちが全ての世界を守ろうとするなら、遅かれ早かれ対峙する相手だよ。本当にそんなとてつもない事情があるのだとしても、カルクス、あなたのしたことは
割り切ってくださいとも賛同してくださいとも言いません。あなた方は他の世界のことをよく知っている。その分だけ抵抗を感じるのは当然です。だから今は一つだけ理解しておいてください。現状を維持し続ければやがて明日の果てが来る。そして人は誰一人として助からないのだと。もちろんあなたがご自分の野望を叶えるため他の世界を平らげてくださっても構いません。あなたと戦うためだけに世界を滅ぼそうとしたあの放浪者のように。待って。Oh, they put us into the burrows. Alright. Lens. To think that individuals of Calyx's ilk or worse exist on other shards. Yeah. You'll have to forgive me. I'm still coming to terms with it all. Yeah, makes sense. Halmara can't be speaking the truth, can she? The Asians once labored to resurrect Zodiark and bring back those who rendered up their lives to summon him. For the sake of those who now live, we fought tirelessly to oppose them. If Halmara doth truly seek a rejoining to avert this solstice, to ensure some survive when otherwise all would perish, then our interests are not so disparate. Riange. Trust the Asians to be plotting something utterly reprehensible. Yeah. I'm tempted to dismiss a preemptive rejoining as an utterly absurd solution. Our words are not to be taken lightly. Yeah. There you are. One moment you were standing before me, and the next you'd vanished into thin air. Thanks to you all, the void scent have been eradicated and the gate lies sealed once more. There's been nary a peep from the crater. Though I can't help but notice none of you seem to share my enthusiasm. Is something wrong? I guess. The star seeks to become whole. But that's preposterous. As far as I'm aware, Hyland made no mention of a natural rejoining. Not to consult the records to be certain. But not before thanking you for dispatching the void scent so handily. You well and truly saved the day. Yeah, I'll take my silver pieces. Thanks. The implications of the solstice and the winter's schemes, as well as our approach moving forward, will take time to consider. To that end, I believe we should gather and speak in person. And by we, I mean all our fellow scions. For a change of pace, why don't we all convene at the Rising Stones? What? I'm sure Tataru and the others would be happy to meet us there. A fine idea. In many ways, our return is long overdue. No doubt we could all use some respite from after Garlemald, but I trust there are no objections? I'm sure it's fine. It's settled then, to the Rising Stones. You gonna teleport me there? Or... Of course not. Fine. I'll teleport myself to the Rising Stones.
All of these teleports are over 1,000 gold each. Sorry, gil. 1,000 gil each. Not made of money. Wow, all our friends. Cryo. There is much and more to take care of in Garlemald, even after tending to the wounded. I shall be sure to share a full report with Ajika. Feels like a lifetime ago I first set foot within these walls. Though, given we've all experienced a lifetime's worth of triumphs and tribulations in the interim, perhaps that's only natural. Yeah. 'Tis a pity my stay in Tyrell came to such an abrupt end. I should like to make arrangements to remain in touch with Shale. I'm sure you would. Since leaving for Tyrell, we've been almost constantly on the move. Feels good to put my feet up in familiar stamping grounds. Not stomping, but stamping? Okay. In spite of time's vicissitudes? What? Some things endure. The sanctuary is surely among them. Rianshe, can you use easier words? At times like this, the company of friends is all the more precious. Sure is. Nary a thing has changed since we last gathered here. No doubt Tatar is chiefly responsible for the prevailing state of tidiness. Speaking of whom, she and a great many of our comrades are en route. Let us wait for them a while longer.久方ぶりになりますね。こうしてここで皆さんとお会いするのは。Yeah? 解散は表向きのことであったとはいえ、以降は個別の活動が続いていたのは事実。それが一堂に会するというのはやはり格別の思いがございます。We saw each other in Tyrell. You've seen like all of us. Not even Flamine is here. ホーリーボルダー、ただいま戻りました。もちろん他の皆も。急な招集だったので、こちらに向かっている途中の方もいらっしゃいますが、ひとまず集められるだけ集めてきました。ただ、エステニアンさんには連絡がつかず、目下捜索中となります。あの野郎、また暁のリンクパールをしまい込んだな。まあ彼のことだ。そのうちひょっこり姿を現すさ。再会を喜びたい気持ちは山々ですが、ただならぬ事態が起きているようだとタタルさんから伺っております。改めて事情をお聞かせいただけますか。What am I apprising them of? Tyrell? The Void Scent? Reflections?
ウィンタラー、それに明日の果てですか。彼らの語ったこと、その真偽は定かじゃないわ。とはいえカリュクスは実際に他の世界を糧としてトワビト化を進めようとしていた。そのための知識も有しているようだった。ウィンタラーは実在し、他にもカリュクスのような目的を持つ者がいると。明日の果てについてもボイドとの一見を踏まえればひとまず事実だと考えておくのはいいだろう。問題はそれにどう対処をするかだが。原初世界、共造世界だって大事な場所だわ。守れるなら全部守りたい。でもそう願うことが全ての破滅をもたらすとしたら、私たちは私はこれから何を。明日の果てのこと、ハイデリンは知っていたのかしら。どうだろうな。あんたがエルピスでレーネスたちに伝えた未来にこの話は含まれていなかったはずだ。だから知らなかった可能性もあるし、分割した世界を維持する中で察していた可能性もある。You know, I think she knew and chose to trust in us. 俺たちの選択を受け入れる。いや、どんな形であれ乗り越えられると信じられているか。いずれにせよこの問題に答えを出すのはハイデリンではなく私たち。未来を託され今を歩む私たちに他ならないわ。少し休憩にしませんか。皆さんそれぞれにお疲れでしょうし。そうだね。お互いに積もる話も考えるべきこともありそうだ。伝えそびれていたのだけれど、鍵エイトスはそのままあなたが持っていてちょうだい。 Right where it belongs. やはり私ではないようだもの。Wow. Feels weird for her to admit defeat, but you know, that's fine. It is likely related to Asm, as it reacts to it. Alright, time to talk to all of our friends. It was by no means an easy decision, but as the solstice is now our paramount concern, Elsie and I have opted to formally withdraw from our efforts in Garlemald. After all, anything we can do to protect our world will also serve to keep the Garleans safe. Julius and his comrades are already working towards a brighter future of their own accord. Honestly, I'm more worried about us. It's so difficult to see the path ahead, but hopefully we can get through this and return to Garlemald with our heads held high one day. Indeed. In the meantime, let us prepare a letter for Julius and the community.
Mustn't let despair stay our hand. Okay. Hello, friends. Coltonay? Elves with their French names. Is it Coltonay? And I have remained in Corvos to monitor the situation among the Garleans and the Corvosi. Although seldom smooth sailing, in time the region settled and we were able to return. I understand the Garlean community has made great strides in improving relations with other peoples. Hearing that, I feel renewed zeal for resolving the issues in Corvos. Then perhaps you'd like to hear more about the Garleans' accomplishments from me and the twins. Might stoke that fire even hotter. Okay. Judging by your guise, Clements, your studies must have been productive. Indeed, I have more or less mastered the fundamental principles of Charlene astrology. At one point I considered exploring other healing arts, but decided to persevere with more focused training to better leverage my skills on the battlefield. I don't think I'd be much use on a battlefield these days. I can scarcely hold my bow steady, let alone hit a target, so sorely bereft of brotherly ministrations as I am. I knew you still required constant supervision. You two haven't changed in the slightest. Makes me wonder how our colleagues that couldn't join us today are faring. Boulder. Aenor and I were training in Gridania when Void sent attack the Twelves would. Thankfully, we were able to fend them off with the help of the Twin Adders. When I heard the invasion had already spread across the star, I realized the gravity of the situation and ordered a confidential report sent to the other Scions. That's why Tataru was so quickly apprised. Thanks to you, we were able to make haste for Garlemald. While circumstance and duty may keep us apart, we remain bound by common purpose. Indeed. May that purpose continue to guide us now that we stand together once again. Yeah. After Urianger and I went off on our own, we decided to spend some time exploring Zaktaral. We never had the chance to visit during the Rite of Succession, you see. We journeyed east through Los Zeniheta before heading up the coast to the frigid northern reaches, where they revere a storied beast of the sea. The excursion only served to reinforce just how diverse Tural really is. We also met with the Wallaki. Though we had not the time to study their arts at length, we were privy to several intriguing demonstrations. Would that we could have indulged our curiosity further and traveled to yet more distant lands. For better or for worse, pragmatism tempered our wanderlust. Suffice it to say, we still have plenty to see of the continent. Should very much like to return, given the chance. I see. Hi, Tataru. Seems everyone has much and more to discuss with one another. Anyway, you're overdue for a proper break. Peace and quiet will help you think. Feel free to make yourself comfortable in Dawn's respite. Damoon.もちろん、あなたがご自分の野望を叶えるため、他の世界を平らげてくださっても構いません。あなたと戦うためだけに世界を滅ぼそうとしたあの放浪者のように。こういう夜は嫌いだよ。さえざえとしすぎて余計なことに思考を奪われる。人形相手に警戒するな。
俺はただ出立前に情報提供をしに来ただけだ。Can I punt him off the balcony? 俺とハルマルトは他のウィンタラーの計画を見物しに世界を渡る。行き先は第4世界。厚い雲に覆われて果てまで凍りついた場所。人々は大掛かりな魔法を操り、生活圏を地上から大空へと移している。Why tell me where you're going? 答えてやるもんか。俺には俺の目論見がある。それだけだ。信じる信じないは好きにしろ。そもそも追ってくる手段があるのかさえ俺の知るところじゃないんだ。ハルマルトが去り際にお前に言ったこと。お前が世界を平らげてもいいという話だよ。実際のところどうなんだ？無数の戦場を越え死の恐怖にすら打ち勝ってみせたお前には何に変えても手にしたい結末があるのか？一つだけ分かりきった事実をあえて言葉にしておく。ウィンタラーはそれぞれが己の野望を叶えようとしている。そのために有益な情報は共有するが、志までもが同じというわけじゃない。お前たちが俺の行いを正しくないと感じたように、俺だって他の連中はどうかしてると思うよ。だとしてもだ。俺たちが世界に叩きつけるのは人生をかけた研究の成果であり、愛の少佐であり、挑戦であり、理想だよ。それで誰に罵られ何を奪うことになろうとも、敷いた道の未来に生きる者たちが選択を肯定するだろう。反対にお前が全てを平等に守ろうとして結果何もかも無に帰されるとしたら、どれほど正しく見えたとしても愚行だよ。その未来に生きる者は一人としていないんだから。I still think we should have been allowed to punt him. If shattered stars are doomed to mend, how turns the key to winter's end? Oh, I did it. I mean, we knew this patch was going to be setting up towards Evercold. So, I mean, it done what it set out to do.
It's just, very strange. I guess they did have to set up with, like, the key and stuff, because I don't know how else we would get to the 4th. So, although we still have to find out a way to let it transfer more than one person? Because the trailer had a Warrior of Light with 2 friends. So I don't know. Guess we'll see. And I guess we'll also have to see where this winter plot goes. In the end, it all comes back to the Asians. Yeah, I guess we'll see. But we did finish the story, which is what we set out to do. And it did take, what, 3-ish hours? So I'm curious what the trial is gonna look like as an extreme. But I don't care enough to actually do it. So I guess it's gonna be like a few expansions before I find out what it's like. I'm also curious how, like, evolved mode is gonna be. But a lot of those, like, that's we're not going to see until Evercold. I think we're supposed to have another part to this story, though. I think there's a MSQ part 2 before we go into the expansion. And I don't remember exactly when it was. It might be when, like, Beastmaster comes out. Like, around there. I need to see when the next FanFest is. It's the one in Berlin. Let's see. FanFest 2026. In July. Okay, so end of July is the one in Berlin. Then end of October is the one in Tokyo. Okay. We still have some time before we find out, like, what the jobs are. Things like that. That's fine. So, that is where we're going to call it for tonight, though. I want to make sure I actually get some sleep. So, sorry we're gonna be calling it a bit early. I don't really have a whole lot of stuff that I do in Final Fantasy anyways. It's like, I mean, I guess I could go turn in my mathematics for another weapon. But all I really do is raid. So yeah.
that is where we're going to call it. So thank you for coming out, and I hope to see you next time. Bye for now.